Bonjour, French 2 students. Here is your teaching video for Lesson 25, Part C. Again, this is focusing on more vocabulary related to food. Today, the focus is on fruits and vegetables. S'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 370. C'est vocabulaire les fruits et les légumes. How to shop for food. So we have à la maison. Où vas-tu? Je vais au marché. Je vais faire les courses. Qu'est-ce que tu vas acheter? Je vais acheter des tomates et des oranges. Au marché. Pardon, madame, combien coûtent les pommes? Elles coûtent 1,50 € le kilo. Donnez-moi 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 3 €. So kind of working through that translation. At home. Where are you going? I'm going to the market. I'm going to do the food shopping. What are you going to buy? I'm going to buy some tomatoes and some oranges. At the market. Excuse me, missus. How much do the apples cost? They cost €1.50 per kilo. Give me 2 kilos of apples, please. Here you are. That comes to €3. So again, just kind of a reminder about the verb faire, because we see faire les courses, which means to do or to make. Again, this is a verb that you've learned the conjugations of before, right? So we have je fais, tu fais, il, elle, on fait, spelled with a T, nous faisons, vous faites, il and elle pluriel font, and then remember the passé composé of faire uses the verb avoir, again conjugated, and then the past participle for faire is fait. Okay, so again, this is that verb faire. S'il vous plaît, répétez au marché, faire les courses, tomate, orange, pomme, kilo de. So here we see that vocabulary for fruits and vegetables. Les fruits, un fruit, une orange, une banane, une pomme, une poire, une fraise, une cerise, un pamplemousse. And then for vegetables, les légumes, un légume, une tomate, une pomme de terre, une carotte, une salade, des petits pois, and the M is telling you that peas are masculine, and des haricots verts, again the M is telling you that green beans are masculine. S'il vous plaît, répétez les fruits, un fruit, une orange, une orange, une banane, une banane, une pomme, une pomme, une poire, une poire, une fraise, une fraise, une cerise, une cerise, un pamplemousse, un pamplemousse, les légumes, un légume, une tomate, une pomme de terre, une tomate, une pomme de terre, une carotte, une carotte, une salade,
une salade, des petits pois, des petits pois, des haricots verts, des haricots verts. And then we see les quantités, so the amounts of these that you might buy. Un livre de, which is a pound. Un kilo de, which is a kilo, 2.2 pounds. And in France, they use the metric system, so they would measure things in kilos. Un douzième de, which is a dozen. S'il vous plaît, répétez les quantités. Un livre de, un livre de, un kilo de, un kilo de, une douzième de, une douzième de. Donnez-moi un livre de tomates. Donnez-moi un kilo de pommes. Donnez-moi une douzaine d'œufs. All right, and then we see the note culturelle about le marché, about the markets. In France, as in the United States, most people do their food shopping at the supermarket, le supermarché. However, to have fresher fruits and vegetables, many people still go to the local open-air market, le marché, where farmers come to sell their produce. So basically like what we would call a farmer's market, okay? They still have farmer's market on a regular basis in France. So now that you've learned this vocabulary, we'll do some practice exercises with them. So exercice 10, qu'est-ce que vous préférez? Indiquez vos préférences. So what do you prefer? Indicate your preferences. So our example there, we have pour le petit déjeuner, un œuf ou des céréales. So you're going to say whether you prefer an egg or cereal for breakfast. So all of your answers here are going to start with, okay, all of your answers are going to start with je préfère. And then you're going to choose one of the choices. Okay, so when again I give you the answers for these, I'm just going to tell you what I prefer, but you could choose the other one. So for me, je préfère un œuf. So numéro 1, pour le petit déjeuner, un pamplemousse ou une banane. Je préfère un pamplemousse. 2, après le dîner, après le déjeuner, une pomme ou une poire. Je préfère une pomme. Avec le poulet, des haricots verts ou des petits pois. Je préfère des haricots verts. 4. Avec le steak, des pommes de terre ou des carottes. Je préfère des pommes de terre. Numéro 5. Comme salade. Une salade de tomates ou une salade de concombre. Je préfère une salade de concombre. Numéro 6. Pour le dessert. Une tarte aux cerises ou une tarte aux poires. Je préfère une tarte aux poires. Comme glace. Une glace à la vanille ou une glace à la fraise. Je préfère une glace à la fraise. Exercice 12. Au marché. Vous êtes au marché. Demandez au vendeur combien coûtent certaines choses. Dites aussi quelle quantité vous voulez acheter. So at the market, you're at the market. Ask the seller how much certain things cost. Also say what quantity you want to buy. So again, look at our example here. Okay. So in our example, we can see the picture of pomme de terre, of potatoes. So the picture tells us les pommes de terre. Okay.
We see the cost. So the €1,25 le kilo comes from right here. How much to give, right? That comes from here because, so she says, donnez-moi 2 kilos. That comes from right here. And then the cost comes from doing some math, right? So this last little bit, you have to do a little bit of math, right? Because we're getting 2 kilos and it's 125 each, so that makes it 250, right? So 2 times the 125 in this case gets the 250. So that's where these come from. So I would like you to say these, but I'll have to give you a bit of time to do that, or you can pause the video. Okay. Remember also in this second one here, this was L because pomme de terre is feminine and plural. Okay. So let's give this a try with the first one. So we'll go ahead and give that first one a try here with the eggs. All right. Pardon, monsieur. Combien coûtent les œufs? Ils coûtent 3 € la douzaine. Alors, donnez-moi une douzaine, s'il vous plaît. Une douzaine d'œufs, s'il vous plaît. Voici, ça fait 3 €. The next one, with the strawberries. Pardon, monsieur, combien coûtent les fraises? Elles coûtent 3 € la livre. Alors, donnez-moi une livre de fraises, s'il vous plaît. Voici, ça fait 3 €. Pardon, monsieur, combien coûtent les oranges? Elles coûtent 2 € le kilo. Alors, donnez-moi 3 kilos d'oranges, s'il vous plaît. Voici, ça fait 6 €. Pardon, monsieur, combien coûtent les haricots verts? Ils coûtent 2,50 € le kilo. Alors, donnez-moi 2 kilos d'haricots verts, s'il vous plaît. Voici, ça fait 5 €. Pardon, monsieur, combien coûtent les petits pois? Ils coûtent 2,25 € la livre. Alors, donnez-moi une livre de petits pois, s'il vous plaît. Voici, ça fait 2,25 €. Tomatoes. Oh no, apples. Those are apples. Pardon, monsieur, combien coûtent les pommes? Elles coûtent 1,50 € le kilo. Alors, donnez-moi 3 kilos de pommes, s'il vous plaît. Voici, ça fait 4,50 €. Pears. Combien coûtent les poires? Elles coûtent 1,50 € le kilo. Alors, donnez-moi 1 kilo de poires, s'il vous plaît. Voici, ça fait 1,50 €.
And last but not least, the cherries. Combien coûtent les cerises? Elles coûtent 3 € la livre. Alors, donnez-moi un livre de cerises, s'il vous plaît. Voici, ça fait 3 €. All right, that brings us to your homework. For this first exercise, we did this one out loud. Remember, all of your answers are going to start with je préfère, and you're just going to write which of the 2 items that are mentioned you prefer. Okay, so whatever of the 2 choices is your preference, so those 7 sentences. In exercise 12, I want you don't have to write the pardon modus here. You can leave that part out. And you can leave out the voici here. Other than that, I would like you to write these out. So again, remember the item comes from the picture. Okay. The price comes. Okay. Sorry, from above it. And again, remember, this is L because pomme de terre is feminine and plural. So you need to pay a little attention to that when you're writing it. The amount that you're going to buy, that comes from here. So the 2 kilo comes from there. And then again, you have to do a little bit of math to figure out this price. So I'd like you to write that out for these. Au revoir. À demain.